So we have just a couple of topics left in this module also. നമുക്ക് fifth module ഇനിയും അധികം topics ഇല്ല. We will have to deal with one topic called MOSFET scaling, and then there is a topic called FinFET. So these are the major two topics left in this fifth module also. So I believe that the last two modules are comparatively very simple when compared to the first three modules. So I think you can score the full marks from these two modules because mostly the questions will be theoretical questions, and that includes more of figures and all. So if you learn the fourth and fifth module thoroughly, then you can score good marks in the examination as well. So the fifth module was actually a continuation of the fourth module, where we have seen the different structures or different types of MOSFETs, its working principle, its modes of operation. So all those things were dealt with in fourth module, and after that, now in this fifth module, we were dealing with the short channel effects. That is the effects due to the small size or small length of the channel. Channel means the distance between the source and drain. So initially, let me just draw the figure. Source, you have the gate, then you have the drain, which are the three different terminals of MOSFET. You have the P substrate. So which were the different short channel effects? Can you mention the different short channel effects? Channel length കുറയുന്നതുകൊണ്ടുള്ള effects എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? Which was the different short channel effects that we have learned? Yes, DIBL. Then yes, one was DIBL, then velocity saturation, then any other short channel effects. What was the first one? What was the first short channel effect? Or what was the effect which was more evident in short channel MOSFETs? Yes, channel length modulation. The first one that we have learned was channel length modulation. Second one that we have learned was DIBL, or drain induced barrier lowering. Third one that we learned was velocity saturation. And yesterday, I think we were looking at the topic called hot electron effect. So these were the different short channel effects. That is, നമ്മൾ usually MOSFETs size ഏറ്റവും ചെറുതാവാൻ നമ്മൾ നോക്കൂല അല്ലേ? We need all these transistors in the smallest of the size, because we all require our components, all the devices in a very compact and very small size. അല്ലെ? നമ്മുടെ കയ്യിരിക്കുന്ന ഫോൺ ഉൾപ്പെടെ we always prefer the devices to be very small and compact, right? So if we want these devices in a very small size, then the components which are present inside the devices should also be small, right? അല്ലെ? ഈ MOS transistors അല്ലെങ്കിൽ MOSFETs ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ it should be of very small size, so that ultimately the device will also be small. So we cannot increase the length of the channel to a much greater value. Always we will try to make use of a device which is having a very short channel. So അങ്ങനെ short channels use ചെയ്യുമ്പോൾ it will have some effects. Okay, it will have some effects on the different parameters of the MOSFET.
ആ ഒരു എഫക്ട്സിനാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചാനൽ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള എഫക്ട്സ് ആണ് ഈ ചാനൽ ലെങ്ത് മോഡുലേഷൻ, ദെൻ DIBL, വെലോസിറ്റി സാച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് ഹോട്ട് ഇലക്ട്രോൺ. Okay, channel length modulation was the width of the channel or the length of the channel was, you know, was found to be decreased with increase in the VDS. VDS increase ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് when we increase the value of VDS, what we found was the depletion region width will extend more into the channel. If we increase the VDS further, we found that the length of the channel was being decreased. So length of the channel decrease ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ there is actually some changes occurring in the channel length. That is what we call as modulation, channel length modulation. We have changed the length of the channel with respect to VDS or the applied VDS voltage. Then there was a topic called DIBL, that is drain induced variable lowering. That is the threshold voltage has come down because of the VDS being applied. VDS apply in the സമയത്ത് what happens is that the depletion region width extends. So usually the when we apply VG or gate source voltage, VGS നമ്മൾ apply ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് initially a layer of depletion, a depleted layer is being formed initially, and then only inversion takes place. We know the sequence of operation. First depletion, then weak inversion, then strong inversion. That was actually the sequence of operation. So when we increase the value of VDS, when we increase the value of VDS, what happens? The depletion region width will increase. That is, you will be having a layer of depleted charge carriers or depleted ions here. So already that depletion has taken place. So you require less amount of voltage for getting an inversion or strong inversion. Already നമുക്ക് depleted ആയിട്ടുള്ള ലെയർ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു by increasing VDS അല്ലേ. So ആ depletion വേണ്ടിയുള്ള amount of voltage that we can save. So the VTH value, threshold voltage required for strong inversion to take place, has eventually come down. So that is one effect of DIBL. Then there was an effect called velocity saturation, where the velocity of the charge particles will be saturated at very high electric fields, or in the case of short channels. And finally, the hot electron effect. What do you mean by hot electron? Hot electron is what is actually a hot electron? One second. System of 5. Can you see the screen now? The screen കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Can you see the screen? Okay, fine. So, yeah, we were discussing about hot electron. What is actually hot electron? Anyone tell the answer? Yes, high kinetic energy. That's correct. A hot electron is actually a kind of electron which is having high kinetic energy. So, what is actually required for creating a hot electron? What is actually required for a hot electron to be formed? Hot electron നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ hot electron form ചെയ്യണമെങ്കിൽ what is actually the requirement? You can study like that. You said that hot electron effect. That is what we are going to learn now. You know that hot electrons are electrons with high kinetic energy. Electrons with high kinetic energy are called
Yes, yes. High kinetic energy are called hot electrons. What you require is that you require a very high electric field. You can say that electric field has to be high for creating hot electrons. That is of the order of 10 raised to 5 volt per centimeter. ഈ ഒരു order, if you are having electric field, then we can say that we will be getting hot electrons or electrons with very high kinetic energy. We're drawing the depletion layer, and you will be having the channel over here. Okay, and you have electrons present inside the channel. Yes. So you mentioned that if you are having a very high electric field of the order of 10 raised to 5 volt per centimeter, then we can say that the electrons that we get will be of very high kinetic energy, and such electrons are called hot electrons. So now what happens? That is actually this effect. E effect എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? What happens? The usual flow of electrons is from the source to drain. അല്ലേ? നമ്മൾ ഈ VDS എന്ന് പറയുന്നത്, when we apply a voltage like this, when we are applying a positive voltage on the drain side, what happens is that the electrons will move through the channel from source to drain. That is actually the usual flow of electrons. So if this channel has got reduced considerably, what happens? We know that volt per centimeter, that is voltage divided by length. Voltage divided by length is actually electric field, right? So when this length is reduced considerably, what happens to the electric field? അതാണല്ലോ ഷോർട്ട് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയ്ക്കുകയാണ്. We are actually reducing the length between, or we are reducing the length of the channel. So what happens when we are considerably reducing this L value or length value to the electric field? What happens to the electric field? Yes. What happens to the electric field when if we are reducing the length considerably? The equation അനുസരിച്ച് electric field is equal to voltage by distance. That is actually electric field. Voltage applied divided by the distance. അതുകൊണ്ടാണ് volt per centimeter ആയത് അതിന്റെ യൂണിറ്റ്. So if you are reducing the length value, what happens to the electric field? Electric field value increase or decrease? Yes, definitely electric field value will be increasing. So our condition has satisfied. We are having a very high electric field. So the electrons will be hot electrons, or the electrons will be having very high kinetic energy. So these electrons which are having very high kinetic energy, during their motion from source to drain, they will penetrate the oxide layer. Clear? During their motion or during their movement from the source to drain of channel, they will penetrate into the gate oxide. So what happens if some of the electrons from this channel are lost? ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഗേറ്റ് ഓക്സൈഡ് ലെയറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. വി ആർ ലൂസിങ് ആക്ച്വലി സം ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ചാനൽ. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ചാനൽ ഫോം ചെയ്തു? വി ആക്ച്വലി ഗോട്ട് ദിസ് ചാനൽ ബൈ ഇൻവേർഷൻ പ്രോസസ്, അല്ലേ? ഈ ഒരു VG ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ലെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോംഡ്, അല്ലേ? ബൈ സ്ട്രോങ് ഇൻവേർഷൻ പ്രോസസ് വി ഗോട്ട് എ ലെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ദെൻ ദ ചാർജ് കാരിയർ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൂവിങ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് സം ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ലോസ്റ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗേറ്റ് ഓക്സൈഡിലേക്ക് they will be penetrating into the gate oxide layer. So we lost some of the electrons, അല്ലേ? നമുക്ക് ആ ചാനലിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗമാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. So what happens? We need to increase the threshold voltage. So we have to apply more gate voltage, അല്ലേ? നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും for bringing more electrons to this interface. ഈ ഒരു ചാനലിലേക്ക് കുറച്ച് ഈ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ we need to apply more voltage, right? Like they're actually losing some electrons from the channel. So in order to bring more electrons to this, in order to compensate the electrons lost, we need to increase the value of VG, or we can say that the threshold voltage value will increase. If I am having a threshold voltage of 2 volt, due to this hot electron effect, I will be requiring a threshold voltage of 3 voltage. That is, my threshold voltage has got increased. That is actually the effect of hot electrons. Clear? All these are related to the channel length. Ultimately, why this electric field has increased? Because we have reduced the length of the channel considerably. നമുക്ക് ആ ലെങ്ത് ഓഫ് ചാനൽ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് വി നീഡ് ഓൾ ദ ഡിവൈസസ് ഇൻ എ വെരി സ്മോൾ മാനർ, അല്ലേ? നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന 1 meter 2 meter ലെങ്ത് ഒന്നും പറ്റില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ നാനോമീറ്റേഴ്സ് ഓർ മൈക്രോമീറ്റേഴ്സ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ മൈക്രോമീറ്റേഴ്സ്. Obviously this
or picometers, this length will be. Okay, when we reduce this length, that is what happens. അപ്പം നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഈ സോഴ്സും ഡ്രെയിനും നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. വി ആർ ആക്ച്വലി റെഡ്യൂസിങ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ. സോ ഞാൻ ഈ വരയ്ക്കുന്ന ഫിഗർ അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കരുത്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വെരി സ്മോൾ ഡിവൈസ്. വി ആർ ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് വി ആർ ഡ്രോയിങ് ദിസ് ഇൻ ദിസ് മാനർ. ദിസ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ഓൾ വിൽ ബി ഇൻ ദ നാനോമീറ്റർ picometer ranges. Okay, micrometer ranges. So that is one another effect of being using a short channel MOSFET. So two effects are there for hot electron effect. One is that reduced threshold voltage. That is one effect. Reduced threshold voltage is one effect of this phenomenon, that is hot electron effect. And another is that we are actually losing the electrons. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് electrons ആണ്, right? We are actually losing the electrons which were flowing like this. ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന electrons ആണ് we are losing, അല്ലേ? We are losing into the gate oxide. Actually these electrons are responsible for the current in the circuit also, അല്ലേ? ഇങ്ങനെ electrons move ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്, electrons are moving in this manner. So we'll be having a current in the opposite direction, which we represent as ID. Clear? We are having the electron movement from source to drain like this through the circuit. So you will be having a current in the opposite direction called ID. That is the drain current. Okay. So what happens to the drain current? If we are losing the electrons, what happens to the drain current? Tell me. What happens to the drain current if you are losing electrons? Electrons what will happen to the drain current? Definitely it will decrease. That is actually another effect. That is another effect. That is the gradual lose or the gradual migration of hot electrons into the gate oxide layer. Remember the sentence, the gradual migration of electrons from the channel to the gate oxide layer leads to a reduction in the drain current. Okay, this gradual migration of electrons, gradual migration of electrons to the gate oxide layer, to the gate oxide layer leads to decrease in drain current, leads to decrease in drain current. Clear? ഇത് സാധാരണ ഇത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ. You can be asked what are the effects of hot channel effect or hot electron effect. What do you mean by hot electron effect? What are its effects? This ചോദിക്കാം. So you can explain all these things if you are asked for what a hot electron effect. നിങ്ങൾക്ക് ഈ figure വെച്ച് you can explain that, and then you can point wise you can mention the effects due to the hot electron effect. One is this, second one is this. Is the topic clear to you? ഇനി നിങ്ങളോട് ഷോർട്ട് ചാനൽ എഫക്റ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ you can write this as one point. ഷോർട്ട് ചാനൽ എഫക്റ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ you can write hot electron effect as one point. So ultimately all these things are due to the due to reducing the size of the channel or reducing the length of the channel. ചാനലിന്റെ ലെങ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്ട്സ് ആണ് ഈ പറയുന്ന DIBL, velocity saturation, threshold voltage variation, then this hot electron effect, channel modulation and all. Clear? Okay. You can note down the points if you haven't written.
completed. Have you completed? ഓക്കെ. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ മോഡ്യൂളിലുള്ള ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ ടോപ്പിക് വൈസ്, ഇപ്പം ഈ ഹോട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എഫക്ട് ആ സെക്ഷൻ അത് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് ടോപ്പിക് അല്ലേ. അതുപോലെ ഈ 4 ടോപ്പിക്സും പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ആൻ എസ്സേ, റൈറ്റ്? ഷോർട്ട് ചാനൽ എഫക്ട്സ്, ഇഫ് യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ജനറലി ഫോർ 10 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ, യു ക്യാൻ ആസ്ക്, ഐ മീൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഓൾ ദീസ് points: hot electron effect, DIBL, velocity saturation, then threshold voltage variations, then channel length modulation and all. Okay. So ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ മോഡ്യൂളിൽ കൂടുതലുള്ളത്. They can be asked either as short answer questions like for 4 or 3 marks, since you are having 3 mark questions. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് it can be asked like that, or it can be asked in essay questions as part of essay questions. I think hot electron effect was asked last time. Last time we ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Channel in the modulation also, I think it was asked the last time. Then there is another topic. It is not actually related to short channel effect. Short channel effect, but it is another topic. So okay. So another topic that I will just mention the title of the topic. That is also related to MOSFET, and the topic is called sub-threshold conduction. Sub-threshold conduction. That is the next topic. Sub-threshold conduction. I hope you remember the figure where we have drawn the transfer characteristics. നമ്മൾ transfer characteristics വരച്ചിട്ടുള്ളത്, I hope you remember the figure. Please check the transfer characteristics figure that we have drawn. Transfer characteristics means that's a graph between ഏതൊക്കെ values തമ്മിലുള്ള graph ആണ് transfer characteristics എന്ന് പറയുന്നത്. Can anyone tell? Transfer chara is usually plotted between which all values? Can anyone tell? Transfer characteristics is plotted between which values? Voltage and current ആണ്. Obviously it should be voltage and current characteristics, but which voltage and which current? There is only one current. Obviously there is only one current that we deal with in MOSFETs, and that is ID. ID versus ഏത് പ്ലോട്ട് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാര എന്ന് പറയുന്നത്? We have studied two characteristics. One was the transfer characteristics and the other was the drain characteristics. Drain എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും D തന്നെ ആയിരിക്കും. That is, one will be ID and the other will be VDS. What will be transfer characteristics? എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാര എന്ന് പറയുന്നത്? പറയൂ, നിങ്ങൾ വരച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം 2 ദിവസം മുമ്പ് വരച്ചല്ലേ? Yes, transfer characteristics is actually a plot between the current ID and the voltage VGS. VGS എന്ന് പറയുമ്പോൾ you relate this to this figure. Okay, നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗറിലേക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യുക. VGS എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വോൾട്ടേജ് ആണ്? The voltage that we apply here. അല്ലേ? ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ്, എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം നമുക്ക്. What is actually the requirement of applying voltage at the gate? Tell me that first. പെട്ടെന്ന് പറ, നീ നമുക്ക് അധികം സമയം എടുക്കരുത്, നമുക്ക് കുറെ ആയി ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. What is actually the requirement of applying VGS? Come on, fast. What is the requirement for applying VGS? പറയൂ. Dhyan. What is the requirement of applying VGS in case of MOSFET?
പറയൂ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ചോദ്യം തന്നെയല്ലേ ഇത്, കുറെ നമ്മൾ പറയുന്നു. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ വി ജി എസ് ഈസ് ബീൻ അപ്ലൈഡ്? നമ്മൾ വി ജി എസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? പറയൂ അനസ്. ആർക്കും അറിയില്ലേ? നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയല്ലേ ഇത്. ദർ ഇസ് നത്തിങ് ന്യൂ. ഐ ഹാവ് ആസ്ക് ദാറ്റ് ഇൻ അനദർ വേ, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറൊരു രീതി ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ. വി ജി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ്, നമ്മൾ ഓരോ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ, ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് വെൻ വി കീപ് ഓൺ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വി ജി? പ്രണവ്, ആ വി ടി എച്ച് എന്താ? ഓക്കെ, ആ വോൾട്ടേജ് ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ വി ജി വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മോസ്ഫെറ്റ്, ഐ എം ഗിവിംഗ് എ മോസ്ഫെറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഐ എം ഗിവിംഗ് എ മോസ്ഫെറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ യു നീഡ് ടു ഹാവ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബിറ്റ്വീൻ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ. നിങ്ങൾക്ക് നടക്കുമോ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്? ഇതാണ് അവസ്ഥയെങ്കിൽ, ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ if I am applying a voltage 0, so what happens here? Does the current flow happens if you apply some VDS? ഇവിടെ ഒരു VDS നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, if you are applying a VDS like this over here, does current flow happen? No flow. So അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ VGS അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. VGS അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? What is the requirement of applying VGS? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ VGS അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? To create what? Flow of electrons. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതി പറഞ്ഞാൽ to create, ഇവിടെ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ VGS അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, ടു ക്രിയേറ്റ് എ ചാനൽ ബിറ്റ്വീൻ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ടു ക്രിയേറ്റ് എ ചാനൽ ബിറ്റ്വീൻ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ വി ആർ അപ്ലൈങ് VGS. സോ അതിലാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വി ടി എസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. വി ജി എസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ വോൾട്ടേജ് വി ആർ അപ്ലൈ. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് വി ജി എസ്. അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ത്രഷോൾഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് വി ജി എസ്, ഈ വി ജി എസ് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് വി ടി എച്ച് വാല്യൂ, after VTH value, what happens? You will have the channel present over here, and you have the current flow through the circuit, which is ID. Okay, നമ്മൾ ആ ഐഡിയും വി ജി എസും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. സോ അതിൽ നമുക്ക് എന്താ ഇപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്? വി ജി എസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇനീഷ്യലി വെൻ വി ജി എസ് വാല്യൂ 0, വി ആർ നോട്ട് ഹാവിംഗ് ഐ ഡി. വി വിൽ ഗെറ്റ് ഐ ഡി ഓൺലി എപ്പോഴേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ? ഐ ഡി കറണ്ട് എപ്പോഴേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ? വെൻ വി ജി എസ് ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് above VTH, അല്ലേ? നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ VTH, ഐ എം മാർക്കിംഗ് VTH, VGSന്റെ ഒരു ഒരു വാല്യൂ ആണ് VTH എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആ VGS ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് when it becomes or when it goes above VTH, what happens? You get ID like this. So this was actually the graph that we have drawn, അല്ലേ? നമ്മളിങ്ങനെയായിരുന്നു വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക്, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് സബ് ത്രെഷോൾഡ് കണ്ടക്ഷൻ. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സബ് ത്രെഷോൾഡ് കണ്ടക്ഷൻ അല്ല. ദിസ് വാസ് ആക്ച്വലി ദ ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, the graph between ID and VGS. ഈ സബ് ത്രെഷോൾഡ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ ദ what our characteristics, no, our inversion of figure, energy band diagram. I hope you remember the energy band diagram. അതില് let me just show you. So in that case we had EC. You need not draw this, I will just explain this first. EIB, EF, EV. Okay, this was actually our graph for inversion, അല്ലേ? നമുക്ക് I hope you remember that we had a figure called inversion also, അല്ലേ? Before strong inversion. Strong inversion മുമ്പ് we had an operating mode called inversion, അല്ലേ? നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ഇൻവേർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു,
അതല്ലാതെ നമുക്കൊരു ഇൻവേർഷൻ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് വീക്ക് ഇൻവേർഷൻ ഓൾസോ. സോ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വി ആർ ഹാവിംഗ് ദ കറന്റ് ഫ്ലോ or we are having the flow of electrons between source and drain only after strong inversion. Strong inversion എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ഈ ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് പോയിട്ടില്ലേ, ഇ ഐ ബി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇ ഐ ബി സോറി ഇ ഐ എസ്, ഇ ഐ എസ്, ദിസ് ഈസ് ഇ ഐ ബി. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻട്രിൻസിക് ലെവൽ ഇൻ ദ ബൾക്ക്, ഇൻട്രിൻസിക് ലെവൽ അറ്റ് ദ സർഫേസ്. ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ദിസ് വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വാല്യൂ ഹാസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു ദിസ് വാല്യൂ. ആ സമയത്ത് മാത്രമേ സ്ട്രോങ് ഇൻവേർഷൻ സംഭവിക്കുള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് വീക്ക് ഇൻവേർഷൻ we have this EI just below EF. അവിടെ ഇൻവേർഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്ട്രോങ് ഇൻവേർഷൻ. അങ്ങനെ ഈ ഇൻവേർഷൻ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് യു ആർ ഹാവിംഗ് എ കറന്റ് ഫ്ലോ അറ്റ് ദിസ് ഇൻവേർഷൻ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ, നോട്ട് strong inversion. Strong inversion mode of operation, obviously you will be having a current flow, you will be having the drain current. But in this mode of operation also, in this region of operation also, you will be having a current. അതിനാണ് നമ്മൾ സബ് ത്രെഷോൾഡ് കണ്ടക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ we will call this as weak inversion conduction also. Weak inversion conduction also. Usually നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് the conduction starts only after VTH or strong inversion, but there will be a weak inversion conduction in the inversion mode of operation also. Not strong inversion, inversion mode of operation also you will be having some current flow. And that particular phenomenon is called sub-threshold conduction or weak inversion conduction. That is, you can write as statement, you can write for VGS less than VTH, for VGS less than VTH, a MOSFET is usually assumed to be MOSFET VGS less than VTH ആണെങ്കിൽ usual കേസിൽ MOSFET is assumed to be off, അല്ലേ? MOSFET is assumed to be off condition. That is, there is no current flow. There is no current flow here. VTH in the താഴോട്ട് you are not having any current flow. But actually conduction in MOSFET starts in the weak inversion mode itself. But actually the conduction in the MOSFET, conduction in MOSFET actually starts before strong inversion. Before strong weak inversion സമയത്തും we are having a layer of electrons, but that much number of electrons or that much concentration is not there. That's actually the point. So even before strong inversion there is conduction in the MOSFET, and that particular phenomenon is called sub-threshold conduction or weak inversion conduction. You have a graph for that. I will just show that. This is 0.5. This is 1. And if I am taking this as, if I am taking this as VTH, this is actually VGS ID graph. Yes, you can draw this, and this is the sub-threshold conduction. Sub-threshold conduction. Same ആണ്, ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന്റെ അതേ പ്ലോട്ട് തന്നെയാണ്, but you will be having a current flow even before VTH. If you are taking VTH as 1 volt, you will be having a current flow. ID value is there before the VTH value itself. But നമ്മൾ ideally വരച്ച കേസിൽ we are having the current flow only above VTH value. But when we deal with sub-threshold conduction, you will be definitely having a current below VTH value also. It is just below VTH value. So this will be the graph for sub-threshold conduction.
Completed the figure? Same plot on a VGS ID graph itself. There is no difference. Okay. If you are completed, then you can mark your attendance.